So next is CVA বা stroke, probably the commonest neurological event or disease. So CVA বা stroke ব্যাপারটা হলো একটা rapid as well as abrupt onset vascular event. Now vascular eventটা কি সেটা আমরা পরে আসছি, but it's a vascular event and that is why cerebrovascular accident. So একটা rapid onset but abrupt onset vascular event leading to কিছু না কিছু নিউরোলজিক্যাল স্ট্রাকচারের ড্যামেজ, অ্যান্ড সেই নিউরোলজিক্যাল স্ট্রাকচারের ড্যামেজ ইন আদার ওয়ার্ডস ইজ অলসো কল্ড ফোকাল নিউরো ডেফিসিট। তার মানে এমন কিছু ম্যানিফেস্টেশন আসা, এই ফোকাল নিউরো ডেফিসিট কথাটা বহু সময় ইউজ হয়। ফোকাল নিউরো ডেফিসিট মিনস কোনো না কোনো নিউরোলজিক্যাল স্ট্রাকচার যেন ডেফিসিয়েন্সি হয়ে গেল, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট ম্যানিফেস্টেশনসটা এলো, সেই স্ট্রাকচারটা ডেফিসিয়েন্সি হলে দ্য ম্যানিফেস্টেশনস দ্যাট উইল কাম। এত বড় কথা না বলে পুরোটাকে অনেক সময় বলা হয় ফোকাল নিউরো ডেফিসিট। এই কথাটা, দিস টার্ম ইজ অফেন ইউজড ইন নিউরোলজি টু কাইন্ড অফ ডেসক্রাইব a neurological manifestation. Kind of any neurological manifestation is basically a focal neuro deficit. And stroke officially এই নিউরো ডেফিসিটটা 24 hours এর বেশি লাস্ট করতে হবে, because if the same vascular event leads to a focal neuro deficit lasting for less than 24 hours, তখন তাকে লুজলি বলা হয় মিনি স্ট্রোক, যারই অফিসিয়াল নাম ইজ, একটু পরে আমরা দেখব, ট্রানজিয়েন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক। না এই যে ভাস্কুলার ইভেন্টটা ব্রেনে হলো, দিস ভাস্কুলার ইভেন্ট অ্যান্ড দেয়ারফর দ্য টাইপ অফ স্ট্রোক অর দ্য কাইন্ড অফ কজেস অফ স্ট্রোকও একসাথে বলা যেতে পারে। আর দুটো, ওয়ান ইস্কেমিক স্ট্রোক, দ্যাট মিনস ব্লাড সাপ্লাই কাট অফ হয়ে গেল, and the only way the blood supply can get cut off is occlusion of a cerebral or intracerebral blood vessel. And blood vessel occlusion, so typically thrombus diyei hoy. So thrombus forming within the cerebral blood vessel leading to occlusion of the vessel. Now ei je thrombus ta holo, this thrombus যেখানে তৈরি হয়েছে আর্টারির ভেতরে, it can occlude at the site of formation, or আর্টারির এই আর্টারিটার এখানে তৈরি হয়ে this can get dislodged and গিয়ে distal another আর্টারিকে occlude করা। যদিও ক্লিনিক্যালি এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো তফাৎ হয় না বা তফাৎ করা যায়ও না, however এই যে থ্রম্বোটিক স্ট্রোক, একে অনেক সময় ফার্দার দুটো টাইপে ডিভাইড করা হয়। দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল ওয়াজ থ্রম্বাস ইন সিটু, অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়াজ an embolism of an artery to artery thrombus. Embolism of an artery to artery thrombus. না এই কথাটা যদিও এখানে হচ্ছে, কিন্তু সারা পৃথিবীতেই এম্বলিক স্ট্রোক বলতে কিন্তু এটাকে বোঝানো হয় না। Embolic stroke is equal to left side of the heart একটা thrombus formed হয়েছে, that thrombus get dislodged and systemic artery goes to the intercerebral artery, occluding an intracerebral artery. So wherever, doesn't matter, you say embolic stroke, we actually mean এই ব্যাপারটা, cardio embolism. So ischemic stroke, which is due to occlusion of a cerebral blood vessel, further can be একটা thrombotic stroke, যার ভেতরে এই দুটোই পড়ছে, thrombus in situ as well as artery to artery embolism of the thrombus. এম্বলিক স্ট্রোক বলতে মোটামুটি এটাকেই বোঝানো হয়, কার্ডিও এম্বলিজমটাকেই বোঝানো হয়। The other type of stroke হচ্ছে rupture of the blood vessels, therefore hemorrhagic stroke, that means bleeding into the brain.
সো ইস্কেমিক স্ট্রোক ইজ ইকাল টু ব্লাড সাপ্লাই কাট অফ হয়ে যাওয়া, হেমারেজিক স্ট্রোক ইজ ইকাল টু ব্লিডিং ইনটু দ্য ব্রেন, ইস্কেমিক স্ট্রোক is equal to thrombotic stroke or embolic stroke, and I repeat, embolic stroke means cardioembolism. Now, whether it is ischemic stroke or hemorrhagic stroke, the most important thing for any doctor is to identify clinically, investigation, what are the risk factors of stroke that the patient is carrying. তার কারণ in future prevention of stroke, a risk factor identification is very important, because these risk factors will be get modified so that the future prevention of stroke can occur. Now, ischemic stroke যেহেতু থ্রম্বাস দিয়ে হয়, therefore the most important risk factor of ischemic stroke is cerebrovascular atherosclerotic disease, just like coronary artery atherosclerotic disease or any other atherosclerotic disease. So cerebrovascular atherosclerotic disease. And risk factor to are paltabe na, atherosclerosis risk factors remain atherosclerosis risk factor. Hypertension, diabetes, obesity, cigarette, exercise, sedentary lifestyle, যেগুলোকে আমরা হয়তো একটু ABCDE করে দেখি। যেখানেই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হোক না কেন, therefore ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ, তাকে তুমি অ্যাঞ্জাইনা নামে ডাকো, স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা নামে ডাকো, আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা নামে ডাকো, সেই ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ থেকে এমআই হয়ে যাক, ডাজেন্ট ম্যাটার, ইস্কেমিক ইভেন্ট, আর্টেরিয়াল অক্লুশন, মেইন রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে এই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের আমরা যেটাকে ইয়ার্কি মেরে বলি ফ্যাব 5 অফ ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের মতো, ফ্যাব 5 অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হচ্ছে এরা। 2 নম্বর রিস্ক ফ্যাক্টর অফ এই থ্রম্বোসিস হচ্ছে এইটা, নন অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক সেরিব্রোভাস্কুলার ডিজিজ। না মনে রাখতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এটাকে মনে রাখতে গিয়ে, এইটা যেহেতু শুনতে অন্যরকম, এটাকে মনে রাখতে গিয়ে এটা ভুলে যাওয়াটা ইজ সুইসাইডাল। সো দেয়ারফোর কিছু নন অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক রেয়ার রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে, অ্যান্ড এই রেয়ারগুলোকে অনেক সময় বলা হয় এটিপিক্যাল কজেস অফ ইস্কেমিক স্ট্রোক। এরা খানিকটা হলেও কমন ইন দ্যাট পপুলেশন গ্রুপ যাদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার মতো এখনো হয়তো স্টেজ আসেনি। সো ইয়াং পিপল উইথ স্ট্রোক, ইস্কেমিক স্ট্রোক, কখনো কখনো দেখা যায় এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আছে। সো অফ উইচ এইটা হচ্ছে হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট, মানে কোয়াগুলেশনটা বেশি হচ্ছে। সো দিস ইজ A and B. A is equal to atherosclerotic আর B is equal to non-atherosclerotic cerebrovascular disease. এই দুটো মিলিয়েই হলো থ্রম্বোটিক স্ট্রোকের রিস্ক ফ্যাক্টর। এই থ্রম্বোটিক স্ট্রোকের ভেতরে কিন্তু দুটোই আছে, থ্রম্বাস, সো কল্ড থ্রম্বাস ইন সিটু, and artery to artery embolism of the thrombus. Then we come to embolic stroke risk factor. Left side of the heart, an embolus get formed, and that embolus get dislodged. And the one and only risk factor is motamoti eta, because left atrial fibrillation, no organized electrical activity of the left atrium. Because there is no organized activity, therefore লেফট এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন ব্যাপারটা অর্গানাইজড ওয়েতে হচ্ছে না, লেফট এট্রিয়া যেন এরমভাবে ফিব্রিলেট করে যাচ্ছে, অ্যান্ড দেয়ারফর এই জিনিসটা ইজ ল্যাকিং। বিকজ দের ইজ নো অর্গানাইজড অ্যাক্টিভিটি, দেয়ারফর লেফট এট্রিয়াল ব্লাড স্ট্যাগনেশন, atrial fibrillation predisposes to LA stagnation. স্ট্যাগনেশনের জন্যই LA clot formation, and that clot can get dislodged. So this is the most important risk factor of embolic stroke, AF বা atrial fibrillation. AF এর সময় হবে, যেহেতু AF বহু সময়ই যাদের লং স্ট্যান্ডিং মাইট্রাল স্টেনোসিস আছে
তাদের হয়ে থাকে। therefore AF এর সমস্ত কজকে, all the causes of AF is classify করার সময় MS remains in one side and বাকিগুলোকে বলা হয় non-valvular causes of AF. This is AF. These are three rare cause of cardioembolism. Endocarditis ভেজিটেশনটা, ভালভের উপরে যে ভেজিটেশনটা, দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ আ থ্রম্বাসের মতো পোটেনশিয়াল সোর্স দ্যাট ক্যান গেট ডিসলজড কোনো এমআই পেশেন্ট, সিভিয়ার এমআই, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালে একটা এরকম অ্যানিউরিজম হয়ে যায় because of that infarcted area. Blood gets stagnated here, and this stagnation একটা thrombus হয়. This is what is called mural thrombus, and that mural thrombus can get dislodged. Paradoxical embolism is right sided thrombus, তার মানে একটা ডিভিটি আমার dislodge করলো, it should have gone to right heart and via right heart to the lungs, causing pulmonary embolism. If I have an intracardiac shunt like say PFO, patent foramen oval, this will then come here left side and then can cause cerebral embolism. So therefore paradoxical embolism, however, cardioembolic risk factor বলতে এই atrial fibrillation, and therefore এরপরে আমরা দেখব ischemic stroke এর পেশেন্ট, তার ক্লিনিক্যাল বা ইসিজিতে বা হল্টারে atrial fibrillation ধরা পড়লো. If there is atrial fibrillation, it is considered to be an embolic stroke. You cannot see the thrombus getting dislodged, nor can you see a part of the thrombus in the left atrium. What we know যে atrial fibrillation আছে, ischemic stroke হয়েছে, therefore 2 + 2 4 is equal to most probably this was an cardioembolic stroke. Next, this is about ischemic stroke risk factors বা ischemic stroke predisposing factor. Atherosclerotic cerebrovascular diseases and atherosclerosis risk factors গুলো, cardioembolism risk factors তার মানে atrial fibrillation mainly, and ওই rare গুলো হচ্ছে non atherosclerotic cerebrovascular disease. Next, hemorrhagic stroke, and therefore পাঁচটা এই পাঁচটা হচ্ছে মেন, and therefore একটা uncontrolled arterial hypertension. So hypertension can predispose to both type of stroke. Then aneurysm rupture, AV malformation and rupture, এইটা very common cause of bleeding, anticoagulant or antiplatelet therapy, and head injury because of an accident. And B হচ্ছে any type of bleeding diathesis. So this is hemorrhagic stroke risk factors. Next, and therefore তুমি যদি risk factors গুলোর দিকে তাকাও, you will see yes, there are independent risk factors for each type of stroke. However, খানিকটা ওভারল্যাপিংও কিন্তু আছে। যেমন hypertension একদিকে যেমন definitely hemorrhagic stroke risk factor, at the same time hypertension is one of the most important risk factors of atherosclerotic disease. কেন আমি এটা বলছি সেটা একটু পরে বুঝতে পারবো। So hypertension is a leading cause of atherosclerosis as well. Atrial fibrillation যেমন is a cause of cardioembolism, তেমনি atrial fibrillation এর পেশেন্ট যাতে cardioembolism না হয়, that means left atrial clot cannot get formed. Therefore, often these patients are kept on anticoagulant drug, which kintu is a potential cause of hemorrhagic stroke. So a person who has atrial fibrillation, and because of that atrial fibrillation is long-term taking anticoagulant therapy, now coming with stroke, both the risk factors are present. Ischemic stroke angle থেকে he is in atrial fibrillation, therefore this stroke can be embolic stroke.
hemorrhagic stroke angle থেকে he is taking a drug which is potentially an offending drug, which can potentially be an offending drug causing hemorrhagic stroke. Hypertensive patient developing stroke, it can well be hemorrhagic stroke because hypertension is one of the leading cause of hemorrhage, intracerebral hemorrhage. At the same time, who knows, it can be an ischemic stroke because hypertension is also a leading cause of cerebrovascular atherosclerosis. ঠিক আছে? So therefore, risk factors identification is important. Risk factor identification, this is what a doctor does. কি রিস্ক ফ্যাক্টর বা কি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে স্ট্রোকে, সেই রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে আইডেন্টিফাই করা ক্লিনিক্যালি, এরপর ইনভেস্টিগেশনেও রিস্ক ফ্যাক্টর আইডেন্টিফিকেশন অলরেডি তোমার কমন সেন্স দিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। সুগার, ডায়াবেটিস, লিপিডস, ডিসলিপিডিমিয়া, atrial fibrillation, ECG, Holter. So therefore, risk factor identification from the clinical history as well as from the investigation. এই আইডেন্টিফিকেশনটাই একমাত্র কাজ, and you as a doctor know risk factor দিয়ে সবসময় you cannot predict the type of stroke that the person had. All you can say হচ্ছে বা all you can know হচ্ছে যে these are the risk factors that are present. So next, mechanism of clinical manifestations. Basic mechanismটা হচ্ছে ব্রেনে কোনো না কোনো স্ট্রাকচারের ড্যামেজ, ইস্কেমিক ড্যামেজ কি হেমারেজের জন্য ড্যামেজ। এখন এটা ক্যান বি এনি স্ট্রাকচার, অ্যান্ড ব্রেনে দের আর ইননিউমারেবল স্ট্রাকচার্স, important structures, commonly affected structures নিয়ে সারা পৃথিবী ডিল করে, অ্যান্ড আমরাও তাই করবো। অ্যান্ড কমনলি অ্যাফেক্টেড স্ট্রাকচার্সের মধ্যে একজন হচ্ছে এরা। অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাফেক্টেড হতেই হবে তার কোনো মানে নেই, যেটা আমরা জেনারিক ওয়েতে দেখেছি সেটাই দেখছি এখন ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজগুলোতেই ঘুরে ফিরে আসছে। স্ট্রোক হলো CST কোনো অ্যাফেক্টেড হলো না, গেটিং স্পেয়ার্ড, সেই দুটো কারণে হতে পারে। এমন একটা এরিয়া হ্যাজ বিন ইনভলভ ইন দ্যাট স্ট্রোক, যে এরিয়া দিয়ে দিস স্ট্রাকচার্স ডোন্ট পাস। আগেই বলেছি, সারা ইজিপ্ট জুড়ে যেমন পিরামিড নেই, তেমনি সারা ব্রেন জুড়েও যে পিরামিড আছে তা নয়। So don't pass, এমন area has been affected, so no question of their involvement. তারা পাস করছে এমন এরিয়াতে স্ট্রোক হয়েছে, বাট স্ট্রোকটাতে এরা স্পেয়ার্ড হয়ে গেছে, এদের ছোঁয়নি স্ট্রোকটা। So therefore, কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়ার ইনভলভমেন্টের আগে 3বার করে নিজের মাথায় এটা ঢোকানো যে ব্রেন ডিজিজ মানেই হেমিপ্লেজিয়া নয়। কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়ার, হেমিপ্লেজিয়া নেই, হেমিফেশিয়াল উইকনেস আর কি, ওটাকে আর বলছি না আলাদা করে, হেমিপ্লেজিয়া। এই হেমিপ্লেজিয়া করে নাচার অভ্যাস বা নাচানোর অভ্যাস মানুষদের আছে। ফাইনাল এমবি is equal to hemiplegia or paraplegia. This is nonsense. So therefore, involve নাও হতে পারে, বাট আবার ইনভলভ হতেও পারে। হলে কি হবে সেটা আমরা আগে অলরেডি দেখে নিয়েছি। শুধু CST, শুধু CNT, দুজনেই, অ্যান্ড therefore this is the thing. যদি CST ইনভলভ হয়, তাহলে যে ফাইবার্সগুলো আপার লিম্বের অ্যান্টেরিয়ার হর্ন সেলকে কন্ট্রোল করছিল বা যাদের জন্য ডেডিকেটেড, আর লোয়ার লিম্বের অ্যান্টেরিয়ার হর্ন সেলের জন্য ডেডিকেটেড, তারা ইকুয়ালি ইনভলভ নাও হতে পারে, অনলি এ হতে পারে, আবার দুজনেই হতে পারে। আবার যখন দুজনেই হচ্ছে, তারা ইকুয়ালি এফেক্টেড নাও হতে পারে। Therefore, CST involvement এর জন্য there can be monoparesis,
that monoparesis can be affected only the upper limb or the lower limb, or definitely it can be hemiparesis. Even if it is hemiparesis, upper limb, lower limb may not get equally involved, asymmetrically involved হতে পারে। So যাই হোক, so this is corticospinal, corticonuclear, and then there are other structures, এই আদারদের মধ্যেই একদল বড় হচ্ছে ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই গুলো, বা নিউক্লিয়াই থেকে যে ফাইবার্স গুলো আর কামিং আউট। Plus, there are many other structures we have mainly concentrated on because there are many structures যাদের নাম এবং যাদের ডিফেক্ট, মানে ড্যামেজ হলে ডিফেক্ট, সবই মুখস্থ করা যায়, করে কোনো লাভ এই কারণে নেই যে আইদার ওই স্ট্রাকচারগুলো ডিফেক্ট হলে ক্লিনিক্যালি যে ইভেন্টটা হবে, মানে ক্লিনিক্যালি যে ম্যানিফেস্টেশনটা হবে, সেটা হয়তো বেড সাইডে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব নয়। সো ইটস মোর থিওরিটিক্যাল জার্গন, অমুক সিন্ড্রোম, তো মানে সিন্ড্রোম মানে ওই therefore mainly other structures bolte we have concentrated on clinically relevant other structures. So corticospinal, corticonuclear, so-called other structures, যদিও other কথাটার মানে যা মানে একেবারে ইম্পর্টেন্ট নয়, ব্যাপারটা সেরকম নয়, কিন্তু এরা ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার্স। and the other structures গুলোই area to area as corticospinal are descending, এই other গুলো তো ভ্যারি করে করে যাচ্ছে। So therefore এই স্ট্রাকচার গুলোর ডিফেক্ট আমাদের স্ট্রোক বা ব্রেন ডিজিজের অনেক সময় লোকালাইজ করতে দ্য লেভেল অফ দ্য সাইট অফ লিশন হেল্প করে। কর্টিকোস্পাইনাল বা কর্টিকোনিউক্লিয়ারের ডিফেক্ট will not tell you where is the lesion. It will definitely tell you যে well একটা lesion হয়েছে। Number 3, risk factors or etiology related manifestations, and number 4, raised ICT বা ICP related manifestations which invariably হয়তো নয় but which is quite common in একদল patient of stroke, either due to একটা reactive intracerebral edema or the mass or compressive effect of the hemorrhage, দুটোই হতে পারে বা যে কোনো একটা হতে পারে। So these are the 4 main way by which stroke produces clinical manifestations. এই চারটে জিনিসের যে কোনো একটা বা এক থেকে বেশিও হতে পারে। And therefore স্ট্রোকের একটা কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই জিনিসটা হওয়া, সেটা হয়তো এখানে লেখা নেই, মেকানিজমে লেখা নেই, এরপরে হয়তো বলবো। শুরু করার আগে স্ট্রোকও কিন্তু এসিমটোম্যাটিক হতে পারে। তুমি বহু পেশেন্ট জীবনে পাবে যাদের কোনোদিনও কোনো নিউরোডেফিজিট হয়নি, কিন্তু তাদের সিটি ব্রেন দেখাচ্ছে অনেকগুলো ইনফার্ক্ট, তাদের সিটি ব্রেন দেখাচ্ছে মানে স্ক্যান এভিডেন্স ওয়াইজ ব্রেনে একটা হেমারেজ। So therefore it can also be asymptomatic. Asymptomatic presentation is probably one of the commonest presentation. And then we come to এই চারটে জিনিসেরই ফার্দার ডিটেলস, সেটা আর আমার কিছু বলার নেই, বিকজ অলরেডি এই জিনিসগুলো আমরা জেনারিক ডিসকাশনে করেছি, অলরেডি এই জিনিসগুলো আমাদের গ্রাস করেই আমরা চেষ্টা করেছি ডিজিজ পড়তে। বেসিকটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করো, জেনারেল নলেজটাকে গ্রাস করি। সো কর্টিকোস্পাইনাল কর্টিকোনিউক্লিয়ার এর জন্য কি হবে? কন্ট্রাল্যাটারাল উইকনেস অনলি ইন দ্য আপার লিম্ব, লোয়ার পার্ট অফ দ্য ফেস, মাঝখানে and/or আছে, and/or, এটা ভুলে যেও না, and/or, I am saying it again, only corticospinal, only corticonuclear, corticospinal and corticonuclear, এই একটা গ্রুপ, এর সাথে আসতেও পারে নাও আসতে পারে,
Cranial nerve nuclei are fibers, and depending on kara যাচ্ছে, diplopia, ocular deviation, facial, dysarthria, dysphagia, dysphonia, bulbar. So cranial nerves এদের সাথে and or slash higher cortical centers তারই একটা এক্সাম্পল হচ্ছে স্পিচ ডিফেক্ট। এখানে হয়তো একটা ডি লেখা হয়নি, ডাজন্ট ম্যাটার। এটা যদি থার্ড ফোর্থ সিক্সথ হয়, এটা যদি সেভেন্থ হয়, এটা যদি 10th 11th 12th হয়, তাহলে সেকেন্ড নার্ভ এর ফাইবার্স, তার মানে অপটিক ট্র্যাক্ট, অপটিক রেডিয়েশন, দিজ আদার থিংস যারা স্ট্রোকে কখনো কখনো ইনভলভ হয়। সো দেয়ারফোর ডিফিকাল্টি উইথ ভিশন, ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট, সেটাকেই বলা হচ্ছে ডিফিকাল্টি ইন ভিশন বা ডিফিকাল্টি উইথ ভিশন। হায়ার কর্টিক্যাল সেন্টার ডিসফেসিয়া বা অ্যাফেসিয়া মানে স্পিচ ডিফেক্ট এর সাথে আসতেও পারে। তার মানে এই একটা গ্রুপ, এই একটা গ্রুপ, এই একটা গ্রুপ অ্যান্ড এই একটা গ্রুপ অ্যান্ড এই একটা গ্রুপ, এরা ইন ভ্যারিং কম্বিনেশন হতে পারে অর ইন অ্যান আইসোলেটেড ম্যানার হতে পারে। সো আমি আবার বলছি, স্ট্রোকের পেশেন্ট ক্যান কাম উইথ থার্ড নার্ভ পলসি, কি থার্ড ফোর্থ সিক্স নার্ভ পলসি। ভিডিওর ভদ্রলোক যার হয়তো দুদিকেই নিউরোডেফিসিট ছিল, তার আলটিমেটলি দেখা গেছিল যে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসটা তো যেটা লিখেছিলাম যে স্ট্রোক ডিফারেন্সিয়াল ওয়াজ ডিম্যালিনেশন, ডিফারেন্সিয়াল ওয়াজ একটা মোনোনিউরাইটিস মাল্টিপ্লেক্স। কেন ওই ভদ্রলোকের বাঁদিকেরও নার্ভ গেছিল, ডান দিকেরও নার্ভ গেছিল। So the probability of stroke simultaneously having at different sites, particularly both sides, are not very high. Ultimately ওনা না demyelinating disease পাওয়া গেছিল, না we got any type of vasculitic phenomenon. So finally the diagnosis of exclusion was probably he had multiple tiny ischemic stroke, কেন ওনার এমআরআইতে সেইভাবে কোনো বড় হেমারেজ বা ইস্কিমিয়াও দেখা যায়নি। So probably he was diabetic and hypertensive. So probably what he had was multiple tiny vessels, হয়তো occlusion, যেটা হয়তো এমআরআইও পিক আপ করতে পারে না। যাই হোক, তো দেয়ারফোর এইগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা বা একের বেশি জিনিস নিয়ে প্রেজেন্ট ক্যান, দিস ইজ অলসো নট ভেরি আনকমন, কিন্তু coming with একটা disorientation, coming in a comatose state, ব্রেন স্ক্যান দেখা গেল একটা স্ট্রোক হয়ে আছে। এখন এই জিনিসটাকেই আবার অন্যভাবে লেখা আছে ডান দিকে, দেয়ারফর দুটোই মুখস্থ করতে যেও না, এটা একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে টু রিমেম্বার। দিস ইজ স্ট্রোকের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন। সাইন্স হিসেবে আমরা যেটা পেতে পারি সেটা হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর জন্য কিছু সাইন্স, আন্ডারলাইং ইটিওলজি বা রিস্ক ফ্যাক্টরের জন্য কিছু সাইন। পালস ক্যান বি irregular, atherosclerotic changes in the body, poor distal pulses, hypertension. Atherosclerosis জন্য carotid artery উপরে when you put your stethoscope you might hear a bruit, murmur of mitral valve disease, এই কারণে বলা আছে AF is often associated with mitral valve disease. AF is often associated with mitral valve disease. নিউরোলজিক্যাল সাইন্স কি হবে সেটা ডিপেন্ড করছে কি ধরনের নিউরোস্ট্রাকচারস হ্যাজ বিন affected in the stroke. So we shall come to that later on.